Улетай на крыльях ветра, ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. Здравствуйте! Добро пожаловать на грамматическую разминку с Руенигмой. Today we will tackle another case involving the aspects of the Russian verb and look closely at the prefix "по". Russian prefix "по" is often used with verbs to introduce the idea of either definite or indefinite, yet limited time periods within which a certain one of action was or will be performed. Verbs that can bear this semi-lexical and semi-grammatical add-on normally denote a past time. The perfectiveness of such verbs merely means that there was or will be a one-off short while when the subject was or will be occupied with a particular activity with no other connotation of a result. А теперь давайте посмотрим, как это выглядит на практике. And now let's see what it looks like in practice. Познакомьтесь, это Дебора. Она кинозвезда и обычно очень занята на съемках. Занята. Busy. Занята is the feminine form of the word. Она занята. She is busy. Он занят. He is busy. Они заняты. They are busy. Съемки. Filming. Она занята на съемках. She is busy with filming. Конечно, у нее почти нет времени на отдых, а она так любит гулять по пляжу, загорать на горячем песке, кататься на яхтах и танцевать на вечеринках. Почти. Almost. Nearly. У нее почти нет времени. She hardly has time. У нее почти нет времени. Песок. Sand. На горячем песке. On hot sand. Загорать на горячем песке. To sunbathe on hot sand. Вечеринка. A party. Танцевать на вечеринках. To dance at parties. Поэтому на следующей неделе она летит на Гавайи. Там она точно сможет погулять по пляжу, позагорать на горячем песке, покататься на яхте и потанцевать в своем любимом ресторане. When we first mention Deborah's favorite pastimes, we use the verbs denoting them in their imperfective version to say that Deborah likes these pastimes generally. In the last sentence, we use the same verbs in their perfective version to say that these activities will be time limited. So the general rule of our choosing between imperfective and perfective verbs in such cases would look as follows. When we say Дебора любит гулять, Дебора любит танцевать, we mean that she enjoys these activities in general. We mean pure processes that are not limited to any results or time periods. When we say на Гавайях Дебора сможет погулять или Дебора хочет потанцевать, we mean that all her pastimes will be constricted by her work schedule. It's also worth mentioning that this use of the prefix "по" isn't the strictest rule in the code of Russian verb aspects. For instance, it wouldn't be a mistake to say «Дебора любит покататься» или «Дебора любит погулять». In this case, we would just add the meaning of Deborah's liking to spoil herself occasionally. And vice versa, we could also say that на Гавайях Дебора хочет гулять и кататься. By dropping the prefix "по" in this case, we would mean that Deborah is determined to forget about all her commitments and enjoy her holiday in full.
However, when one implies consecutive one-off actions that are completed one after another, then the general rule for perfective verbs must be applied. А теперь давайте вернемся к Деборе. And now let's return to Deborah. Спустя неделю Дебора наконец в отпуске на Гавайях. Спустя неделю, 1 week later. Спустя неделю, наконец, at last, наконец. Как вы думаете, что она делала сегодня? Сначала она погуляла по пляжу и даже побегала. Потом она полчасика позагорала. Полчасика, half an hour. We use полчасика with a diminutive suffix to emphasize that was just a very short while. Чуть позже она искупалась или покупалась в океане. Please note that Russian native speakers would rather prefer искупалась to покупалась because of the homonymic properties of the latter that can be confused with the verb покупать, to buy. После обеда она немного почитала. Вечером она чуть-чуть позанималась йогой. Перед сном она послушала джаз. So, as we mentioned, when listing Deborah's activities of the day, we use perfective versions of the verbs to say that they took place one after another. This is applicable for both past and future. О, смотрите, у Деборы новый купальник. Купальник, swimming suit. Купальник. А как вы думаете, что она будет делать завтра? Завтра утром она покатается на катамаране. Потом она, скорее всего, позанимается дайвингом. Скорее всего, most likely. Скорее всего. Перед обедом она часик позагорает. После обеда, наверное, поспит. А вечером она пойдет в ресторан и обязательно там потанцует. Обязательно. Definitely. And now let's briefly revise the principles of the formation of the personal forms with regard to the verb aspects. The general question phrase for imperfective verbs is «что делать?». Its forms are normally mirrored in answers. For instance, «Что ты делал?» «Я читал». Both «делал» и «читал» are imperfective verbs used in their past masculine form. The same applies generally to the question phrase for the perfective verbs. Что она сделала? Она позавтракала. Сделала и позавтракала are both perfective verbs used in their feminine past form. But for our today's perfective verbs, it's very common to use imperfective questions because the actions they denote don't suggest any results. Что ты делал вчера? Я почитал и позанимался. The question is asked in imperfective aspect. Что ты делал? What did you do? The answer is given in perfective aspect to denote time-limited activities. Я почитал. Я позанимался. And here is the quick reminder for the use of the tenses. Both aspects are fully used in the past and future tenses. The present tense can be expressed only through personal inflections of the imperfective verbs. The same inflections will denote future if used with perfective verbs. Сравните. Compare. Я читаю. I read. I'm reading. Я почитаю. I will read. Давайте посмотрим на примеры. Let's have a look at the examples. Что ты делал вчера вечером? Вчера вечером я смотрел сериал.
Both the question and the answer use the imperfective aspect to denote pastimes. А потом, когда посмотрел сериал, пошел ужинать, потом почитал еще немного и пошел спать. The perfective aspect in this answer is mandatory as it denotes consecutive actions completed one after another. А что ты будешь делать завтра? Завтра я позанимаюсь русским языком. Here, the question uses the imperfective aspect to refer to past times. The answer uses the perfective aspect to refer to the time-limited activity. А потом, когда позанимаюсь, пойду в парк, погуляю, потом послушаю новый альбом аквариума и посмотрю новости. In this answer, we are given the list of planned activities. Therefore, the use of the perfective aspect is mandatory. А теперь ваша очередь отвечать на вопросы. And now it's your turn to answer the questions. Пожалуйста, используйте глаголы в скобках, а также свои собственные идеи. Please use the verbs in the brackets along with your own suggestions. Что вы делали вчера? А потом? А что вы будете делать завтра? А потом? Что вы делали вчера? А потом? А что вы будете делать завтра в ресторане? А потом? Что ты вчера делала в пабе? А потом? А что вы будете делать завтра в библиотеке? А потом? На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!